చేస్తారు. ప్రెజెంట్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ కొట్టుని వేస్తున్నారు. గట్లు బాగా బాడీ పెయిన్ చూసి గట్లు బాగు చేస్తారు. ఇంతలో మన జేసీబీ అంటే క్యాట్, ఇది జేసీబీ కాదు క్యాట్ అనమాట. క్యాట్ వచ్చి వర్క్ చేస్తుంది. అటు నుంచి ఇసుక కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని డోజింగ్ చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తుంది. దీన్ని ఇంత కష్టపడి ఫార్మర్స్ అందరూ చాలా కష్టపడి చేస్తున్నారు. బట్ ఎవడో ఒకటి సరిగ్గా చేయకపోవడం వల్ల వైరస్ వచ్చి మిగతా చెరువులన్నిటికీ అటాక్ అవుతుంది. ఫార్మర్స్ అందరూ చాలా లాస్ అవుతున్నారు. ఇది కూడా అంత ఈజీ కాదు, బాగానే చేస్తున్నారు.